Allora, ecco qua il nostro soffiatore, come potete vedere è piuttosto compatto, è un bel aggeggino. Abbiamo il filtro dietro da pulire ogni tanto, quindi basta tirare via questo, pulire e lavare questo altro filtro qua e questo filtro a spugna. Quindi questa è la pulizia che bisogna fare a questo aspiratore, direi veramente minima. Abbiamo 2 metri di cavo, quindi ci permette di usarlo anche in una presa di corrente non molto vicino. Questo è il tubo, come ho detto prima è bello robusto, non è di quei soliti tubi che sembrano morbidi, molli e poco affidabile. È un tubo estensibile che si incastra semplicemente così. I comandi sono questi, quindi accensione, poi abbiamo primo comando acqua tiepida, si accende la luce arancione, secondo comando aria calda. Questo è il potenziometro che ci permette di aumentare o diminuire la potenza. Inoltre abbiamo quest'altro tastino qua che ci permette di alternare, come potete vedere dalla luce del LED, quindi bianco, rosso e arancione, alternare luce fredda a aria fredda ad aria calda. Questo è tutto per il funzionamento del corpo motore, quindi molto semplice. Questo è il beccuccio, si sente un pochettino d'aria, ora è regolata al minimo. Questo sono i primi beccucci. Devo dire che a potenza massima l'aria è piuttosto buona. Cambiando i beccucci, questo è un pettine molto importante per la schiena e anche un po' la pancia del cane, tutti con incastro semplicissimo. Guardate a potenza come si allarga il tubo, Questo vuol dire che è un bel apparecchio, guardate. Vedete come si allunga il tubo quando si aumenta la potenza? Questo vuol dire che comunque ha un potere di soffiamento piuttosto elevato. L'unico problema che mi ha dato è questo beccuccio qua, perché è molto stretto e quindi aumentando la velocità fischia un pochettino, quindi magari potrebbe dare fastidio al cane durante l'asciugatura. Allora, eccomi qua con il modello. Non è molto entusiasta perché lui è abituato ad essere asciugato nel bagno con il forno normale, però ora proviamo con questo. Quindi alziamo piano piano la ventilazione, l'aria calda, ecco qua, e questo adesso è a velocità minima. Ora aumentiamo un po' la velocità, come vedete non è entusiasta, ma rimane tranquillamente al suo posto, perché comunque vede che dopo un po' non è pericolosa questa manovra. Quindi in questo modo noi riusciamo ad andare a soffiare nelle parti del cane. Cambiando il beccuccio invece, in questo modo, usando per esempio questo, andiamo ad asciugare in questo modo il sottopelo dell'animale, la pancia, il collo, e in questo modo, vedete, guarda, si è già abituato il modello. In questo modo andiamo
ad asciugarlo. L'aria è calda ma non bollente, infatti se io lo lascio attaccato un po' di più per qualche secondo lui almeno non si lamenta. Quindi questo tutto con gli altri beccucci che servono per arrivare anche in parti che sono un pochino più difficili da asciugare. È la prima volta che il cane lo asciugo in questo modo, dico la verità, ma vedo che abbastanza gradisce e non dà fastidio. Inoltre, volendo, siccome è bello potente, una volta finito, se avete un terrazzo, un giardino, un poggiolo, potete tranquillamente soffiare via i peli che sono rimasti magari, quindi è anche abbastanza potente per poter soffiare via un po' di peli rimasti. Ora proviamo un altro beccuccio. Ora è a velocità massima, quindi questo è il rumore che sentite. Certo, ora non ho lavato il cane perché io tendo a lavare il cane il meno possibile, tendo ad asciugarlo. Ora non piove da qualche giorno, quindi però tendo a lavarlo poco. Con una buona alimentazione il cane non sa assolutamente di odore, ne ho avuti parecchi cani e tutti nutriti con alimentazione ottima e quindi nessuno di loro ha quei cattivi odori, quindi non c'è bisogno di lavare spesso il vostro animale se lo tenete come si deve. Però il modello diciamo che apprezza senza problemi. Grazie, puoi andare. Finito. Hey everyone, Paul here. This is my review of the Pecute Dog Hair Dryer. I gotta say, this thing is amazing. I am so happy with this product. It is super well made and I'm just really impressed. And let me show you how this thing works. So first off, it almost looks like a little vacuum, right? But the reason I got this is my dog is deathly afraid of a regular hair dryer. So if he's been out in the rain walking, or if you gave him a bath and you try and go near him with a regular hair dryer, he hates it. And I think it's pretty much because of the noise that they make. The minute you turn that thing on, he is booking out of the room and you kind of got to go get him and bring him back. And he just is not happy with it the entire time. So I wanted to get something that wouldn't stress him out so much because my guy is 14 years old. And I saw this and I said, oh, wow, that might be perfect for him. So first off, let's turn it on here. So you can see it's really quiet. It's barely making any noise at all. And I'll show you, if this had been a regular hair dryer and he thought I was going to use it on him, he would be gone. He's right next to me sleeping on his pet bed. And nothing, no reaction at all. I turn this on, it's like he doesn't even care. So it has a couple cool functions. So you can turn it up and up and up and it just gets more and more powerful. But you can hear it doesn't have any kind of like screechy, whiny noise that you hear in a lot of hair dryers. It's just quiet. And you have this length of cord, so you don't even have to have this unit like right next to your pet. Now,
this button is the temperature, and it's got 3 settings here. So you have warm, which is the red, then there's blue, which is cool, and then there's a medium, which shows up as orange. So if you want it, the air heated, depending, you know, especially if it's a winter time and you're going to take care of your pet, you can do that. And now the last one is a cycle, and it goes through all 3. It kind of just keeps going, like a little bit of warm, a little bit of hot, a little cool, a little warm, hot, cool, warm, hot, cool, and it just kind of cycles through there. And that's an option on there too. I'm not really in tune with pet grooming enough to know why you might want that. I guess maybe would be, you know, if you didn't want to overheat them, cooling them off, or I don't know. That function's a little bit of a mystery to me. But everything else about this thing, I mean, I don't know. Can you guys hear it? I mean, it literally makes no noise. If you had to blow anything dry that you just didn't want, you know, a bunch of crazy noise and just a nice, strong, solid air, this is it. And here, I got a paper towel here. Let me kind of give you an idea of this. I mean, this thing's really blowing, and this is on the lowest setting. I'm going to crank this up. So this is about 3/4 of the way. And I mean, it's strong. Like, you could feel that across the room. So let me turn it on low. And I'm going to go over to my dog. And we'll see if it scares him if he runs off. But I don't think he's going to even care. But if this was a hairdryer, boy, he would be gone. He'd already be gone if he thought I was going to blow him with a hairdryer. So let's see. Hey, buddy. Yeah. Not only is he not gone, I think he likes it. Look at that. Yeah. So normally I would come after him with my wife's hair dryer, and he would just be gone, hiding somewhere in the house. Yeah, he's gonna absolutely love this. As you can see, he doesn't even care that I'm using it right now on him. And I think this is going to be fantastic for after walks and things if he's a little wet, needs to be dried off, or if we give him a bath. You can see it's not bothering him even in the slightest. So there's some different heads. Let me show you some of these. So this is the like fingery one, which is probably good, especially if you have a pet with long hair. Maybe you need to get down into their coat some. And then it has like a round nozzle, a wide one, and then a really wide one that's a little arched. Let's put that one on. And you can see that's just no reaction whatsoever. Yeah, I'm amazed at that. If you saw what he does if I turned on a regular hair dryer, he would be gone. So very cool. Very nice machine, super quiet. I am really thrilled with this. And you can see it's just well built. It does have a filter here in the back. I believe that's what the instructions said. Let's pull that out and see what we got back here. Yes, so it actually has a 2-part filter. There's like a little, like a carbony sponge. Let me just show you that. Very nice. So there's a little filter there on the intake, and then there's another like sponge filter here, which is nice, so that way you know you're getting clean air and not grabbing anything and, you know, blowing something in their eyes or on them that will keep anything, you know, if there's dust and stuff, from blowing onto your pet too. Really great. So the Pecute pet hair dryer, I'm going to give this a definite 5 stars and give it a highly recommend, especially if you have a pet like mine who's petrified of a regular, like, human style hair dryer. All right, everyone, hope you enjoyed that.
And I'll catch y'all later on the next review. Alors, sèche-cheveux, ou plutôt sèche-poil. Sèche-poil pour nos amis les bêtes, pour les petits chiens et chats. Alors, il est composé du central qui fait à peu près 3,5 kg. C'est une belle bête, hein. La forme d'un aspirateur. Il y a un câble de 2 mètres, câble secteur de 2 mètres. On a le tuyau. Alors, le tuyau, il est hyper souple. Il est hyper extensible, il fait à peu près 70 cm si on tire pas dessus, et une fois étiré, il fait plus de 2 mètres. Voilà, il est hyper extensible, hyper souple. Le montage est hyper facile. Hop, on met ça comme ça y est, c'est fixé. Et on a aussi les 4 embouts spécialisés. Voilà, c'est le même système de montage que pour le tuyau. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Hop, pareil pour tous. Voilà, alors pour la partie moteur, alors je vais l'allumer, comme ça on va se rendre compte tout de suite. Alors au niveau du bruit, c'est super raisonnable, hein. On est loin des sèche-cheveux, hein. Voilà, quand on met de la puissance, le tuyau il s'allonge, hein. Alors au niveau de la consommation, j'ai vérifié. Si on n'utilise que de l'air froid, il consomme 1100 watts. Ça veut dire que ce qui consomme le plus, là, c'est le ventilateur. Alors qu'habituellement, avec un sèche-cheveux classique pour les humains, on est à peu près à 200-300 watts pour la consommation du moteur. Et pour la chaleur, c'est tout le reste. C'est-à-dire qu'on est à plus de 1500 watts de consommation de chaleur. Alors que là, on est à 1100. Et si on met la chaleur, là on a 3 niveaux de chaleur. Si on met la chaleur maximum, on arrive à juste 2000 watts. On va le faire. Là on est sur un mode froid. Voilà, on est à 1200 watts. Et si on met la chaleur, voilà, on est à 2000 watts. Alors au niveau du souffle, c'est hyper puissant. Enfin, là c'est normal, je suis à fond, hein. Voilà, mais évidemment, c'est pas très utile de le mettre complètement à fond, mais bon, il y a de la réserve de puissance, hein. J'ai mesuré avec mon petit anémomètre, ça dépasse les 100 km/h, mais très facilement. Voilà, alors on a aussi un niveau de chaleur tournante, on appuie sur ce bouton, ça passe du bleu à l'orange, au rouge, parce qu'il y a 3 niveaux de chaleur. Voilà. Alors la molette, elle est hyper sensible. Voilà, bon là déjà ça souffle pas mal du tout. Et au niveau du bruit, c'est super raisonnable, hein. On est très loin de sèche-cheveux.
Voilà, alors moi je trouve que c'est vraiment un super appareil, très très puissant, pas bruyant, facile à monter, et qualité des matériaux extra aussi. Voilà, voilà. Straight on. Come here. Come here. Oh, yeah, that feels good. Try it a little higher. A little higher. Ooh, Chet's taking off. Come here. You're not scared? You like that? Let's warm it up. Warm air in there. Ooh. How do you like that? What a good girl. You're going to love this. Usually you're attacking the vacuum, but no. Yeah, baby, lay down. Oh, oh, that feels so good. I like it too.